Tata Omagate Kata Parangata Parasanga the Bodhas Tata Omagate Kata Karparangata Parasanga the Bodhas Soha Tata Omagate Kata Parangata Parasanga the Bodhas Soha Tata Omagate Kata Parangata Parasanga Bodhi Soha Tata Omagate Kata Parangata Parasanga the Bodhas Soha Tata Omagate Kata Parangata Parasanga the Bodhas Soha Tata Omagate Kata Parangata Parasanga the Bodh Dada Omagata Paranga the Parasanga the Bodhi Soha, Dada Omagata Paranga the Parasanga the Bodhi Soha, Dada Omagata Paranga the Parasanga the Bodhi So, Dada Omagata Paranga the Parasanga the Bodhi Soha, Dada Omagata Paranga the Parasanga the Bodhi Soha, Dada Omagata Paranga the Parasanga. Bodhi Soha, Namanamala Cha, Zolo Sanjala Cha, Zolo Chula Cha, Zolo Jindula Cha, Zolo Yunjamashara Jabaru, Jamala Cha, Zolo Daji the Betse, Chidamala, Yunjamashara Jabaru, Jamata, Somayelas. Siso Bokanto de Jabala, then I did the Jalasova Medevecho, the Cherandova de Chendo Daji, Jamashara Jabaru, Jamata, Somayelas, second to Jabala, then I did the Jalasova Medevecho, the chair, Doba Juja, Member Juju, Juju, Radocho, George, Kanje, Danger, Dojo, Gaba member, Jamamba, Chamamba, Tamamba, one member, remember, Tata, the Metrobani. So Vesanja Mananje Tamba de la Chalo, Jeretonda Jesu, the Medina Bajan, and the Batu Jibuso, Jupiter, de la show. Oh, Mejin Jeparando, to Susanja Kunyangonia, Rasachuko, to Zaba, Zavala Mana language, Tabjet to Jesha Jeresoto, Shinjamento de Jebanjam. Sergelombo da Vanjebeco, Shejezo, de Languja, Tremevaso to Jijango, Mandeshango, Jetawa, Tanjasaba Kunji Chuja, Yamente Conre Jenguja. Namana Zenanda Jelamala, and as a Jabambe, Kazondo Soande, Goa, Dondo Sojingela, Chenombo Sojija, Masa Jimejedo, Chembe, Shangada, Savata, Yangaja, Roger Ramboja. Tasini Jangana Soande, Chuni Jangando Jingelo, Sentene Jemananda Jelonda Choco, Dobra Jingelo, Tazo Sajan Jelo, Choson Roa Jingelados, Chalando Loa Jingelados. Lan Truba Sawaji Jelabdos, Truba Issues Jawaji Jelabdos, Niji the Bandalama Sola Japso, Chiji Sinjala Lama Sola Japso, and as a Bandalama Sola Japso. Tobe Tatu watching Jelabdos, Tuchi Shinto watching Jelabdos, and the Bajin Jelabdos, Chaja Chamber Chajang Roads and the Yala Dobra Jelabdos. Sanje Gunda Zavala Malaya, Kuzungo Chamber Zalon, the Menano, Rawan Shabadan, Satan, Truba, and Yamba Jinjin. Okay, today will be a little bit early. In the Vajrayana, normally we said when we're practicing, we will gain to accomplishment, gain something, reward or result from that practice. So that gain is divided into two, called the common and uncommon. Common is basically why is using as a word of common? Because it's a common to everyone. Everyone means the samsaric being and enlightened beings commonly can have that kind of experience, something that can experience commonly. That we call the common siddhi or common accomplishment. And uncommon is only nirvana beings, only enlightened beings can experience something, so that way is uncommon to the worldly beings, because worldly beings are not capable to enjoying that something that is they cannot enjoy. So that way is called the uncommon siddhi or accomplishment.
So what is the common CD? Mean the like all those are necessary for us, things that can help us to make our life easier, or maybe like including the long life, healthy life, and wealthy life. Those all um, like we said it for enlightened activities, pacifying, magnetizing, increasing, and destroying. Those all can say common CD's part, So and uncommon is a realization of suchness. So who can realize the suchness, or who have a directly realization of the emptiness is the enlightened beings. Uh, from the first booming Bodhisattva to continue until Buddhahood, they have a direct realization of emptiness, but not the worldly being cannot realize that emptiness. So that way it's called the uncommon series. So these two accomplishments through the Dharma practice also sometimes we use as a temporary benefit and everlasting benefit. Temporary benefit means the worldly achievement, because the worldly achievement is no matter how great you achieve, it's just temporary, you know. Um, Anything what we achieve, like a health, wealth, fame, whatever in the worldly, no matter how much we become successful, it's just short time. After that little while, we have to leave all of those behind and have to go to next life. So, that way called the temporary benefit. Worldly, any kind of benefit you gain is only temporary. But once you reach to the nirvana enlightened, then whatever you gain the benefit through in there is effortless. It means that permanently, and you're not going to lose it. You're not going to separate from those gain or those accomplishment. So this two accomplishment or CD or result of a practicing the Dharma, but those two result will only can accomplish someone who accumulate the merit. Without the accumulation of a merit and accumulation of a wisdom, cannot gain those two benefit. So common CD is mostly, I'm not saying it's completely, mostly it's a result of the accumulation of a merit. Uncommon CD is a mostly result of the accumulation of wisdom. So through these two accumulation, and we can have those all achievement. So that means even in this life, whatever you want to achieve some things, without your merit support, you cannot achieve. I think that is we can see. Some people have a great, I mean, I mentioned this many times, maybe you get bored, but some people have great education, but still life is not so successful. And some people even not finish the high school, still can become really successful for financial ways, or this life's livelihood ways. I think they can become really successful. I think lots of things to say, also you can see this way. Sometimes we have lots of ideas, but when you try to put that idea as an action, many times some obstacle comes, couldn't fulfill that idea. Always when you want to try to do something, there always difficulty comes. But some people, long as they have an idea and always be smoothly fulfill whatever their ideas. So those are, I think, differential is come our merit is supporting or not. I think so. This reason we must accumulate the merit and accumulate the wisdom.
Trong hôm nay thì chúng ta bắt đầu hơi sớm một chút. Trong Kim Cương Thừa khi mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta có đạt được một cái chút gì đó, một cái chút quả nào đó, đó gọi là những cái thành tựu mà chúng ta đạt được. Thì thành tựu thì có những thành tựu chung và những thành tựu riêng. Những thành tựu chung thì ở đây là dành cho tất cả những chúng sinh thế tục hay là những chúng sinh giác ngộ thì cũng đều có thể trải nghiệm được như vậy. Thế những cái thành tựu riêng thì chỉ những chúng sinh nào đạt được tới niết bàn, dành cho những chúng sinh mà giác ngộ đã đạt được tới niết bàn và quả vị Phật thì đấy mới đạt được cái thành tựu mà riêng như vậy. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta nói về những cái thành tựu chung đó thì có thể đã làm cho đời sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như là 4 cái hoạt hạnh giác ngộ, như là 4 cái hoạt hạnh yên bình, tức tai, tăng tích, hàng phục. Đấy là 4 cái hoạt hạnh và thuộc về cái thuộc về cái địa chung. Thế còn ở đây khi mà nhận thức ra được chân như, nhận thức được tính không, đấy là những cái hoạt hạnh giác ngộ của những cái vị Bồ Tát mà từ địa thứ nhất cho tới khi đạt được quả vị Phật, và những cái chúng sinh thế tục thì không thể nào nhận thức được. Nhờ có thực hành thì đôi khi chúng ta có được những cái lợi lạc tạm thời, cũng như những cái lợi lạc mà những cái lợi lạc không bao giờ có thể chấm dứt được cả, những cái lợi lạc tuyệt đối. Thế thì làm thế nào để mà có thể mặc dù là những cái lợi lạc mà chúng ta đạt được nó lớn lao đến đâu, như là tài bảo, như là sức khỏe vân vân, thì tất cả những cái lợi lạc đó chỉ là những cái lợi lạc tạm thời và trong một thời gian ngắn, rồi một ngày nào đó những cái lợi lạc này của chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại một ngày và chúng ta rời đi sang kiếp sống sau. Thế còn nếu như mà cái lợi lạc khi mà chúng ta để đạt được tới niết bàn, đấy là những cái thành quả mà chúng ta có được, thì cái lợi lạc này nó là lợi lạc vĩnh cửu, không bao giờ nó mất đi được cả. Thế và hai cái lợi lạc của thực hành như vậy thì chỉ có được đối với những người nào mà tích lũy đủ được công đức và trí tuệ. Nếu như mà không có đầy đủ công đức, không có đầy đủ hai bổ tư lương thì không thể nào có thể thành tựu như vậy được. Ở đây có thể hiểu những cái công đức là những cái công đức là quả của là quả của những cái địa chung. Thế còn trí tuệ là quả của những cái địa riêng. Nếu như mà không có công đức thì không thể nào mà chúng ta đạt được một cái gì cả. Ví dụ như là có những người mặc dù họ mong mỏi rất nhiều nhưng mà họ luôn luôn là gặp những cái cản trở, những cái khó khăn. Có những người thì tốt nghiệp với những cái bằng rất là giỏi, thế nhưng mà họ không thành công trong cuộc sống, đi tìm làm cái gì cũng khó khăn, cũng không dễ dàng. Thế còn có những người thậm chí chưa tốt nghiệp hết cả cấp 3 nhưng mà khi mà họ ra kiếm việc thì hoặc là họ làm bất cứ điều gì nó cũng đến với họ rất là dễ dàng. Đấy là nhờ những cái công đức mà đã tích lũy được. Thì ở đây giống như khi mà chúng ta có một cái ý tưởng và chúng ta muốn biến thành hành động thì luôn luôn là nếu như mà thiếu công đức thì luôn luôn là những cái ý tưởng của chúng ta không thể nào biến được thành hành động, bởi vì là nó sẽ gặp những cái chướng ngại. Thế còn với những người thì khi mà họ có những cái ý tưởng thì họ viên thành những cái ý tưởng của họ rất là dễ dàng. Đấy là nhờ có công đức, những cái công đức mà họ đã tích lũy được nó hỗ trợ cho. Especially in the Vajrayana tradition, and also you can say Sudra tradition too. In the Mahayana and Vajrayana, there's a great method of accumulation. Is called the 7 lamb offering. Normally, this is 7 lamb offering. Even the Vajrayana, most of the sadhana, you will see as a same practice as a Sudra tradition. Like most of the time they use even the text they're using from the a Sudra text called the King of the Noble Prayer in the Mahayana text. But Lord Jidisum wrote this particular
practice of the 7-land offering with the Vajrayana tradition called the Serkhangma. So in this text, and give instruction, guide to us to how to practice as a Vajrayana way. So as a 7-lamb is just number is the same, context is the same, but how practice is a little bit different through the from the sutra to tantra. So and also from practice itself from the postration is not much, distinguishing from the Vajrayana and the Sudra, kind of basically same. But when it comes to the offering, and a little bit different. So we divide it into the 4 different kind of offerings called the outer offering, inner offering, sacred offering, and then ultimate offerings. So outer offering is we talk about the last few weeks, like offering of the water, flower, incense, those all substance, what we arranging, like including the 7 object of the universal monarch, 8 substance, 8 substance, and 8 lucky sign, and 8 CDs of those are part of the outer offering. Then now is the inner offering. This inner offering is directly related to the Vajrayana offering, especially Vajrayana traditions. So basically, we call the Vajrayana. Vajrayana is also sometimes is called the Palyana. Pal means the fruit. And Sudra is called the Hituyana. It means the causal vehicles, and the Palayana means the fruition vehicles or fruition path. So so that is what is mean the difference between the Sudra and Tantra. So that way you can see different way to approach, different way to practice as a Tantra and Sudras. Also, it's called the Vajrayana. Vajra means the something that is called the indestructible, something that is really solid. So what is the really indestructible when we think about? So true nature or emptiness or reality is the indestructible. All the fabricated one, all the compounded one phenomena is a destructible. So indestructible one is that is what is the meaning of the Vajra. Vajra means indestructible. Also, sometimes they use as diamonds. They are particular diamonds. So those are cannot be destroyed by the materials. Like also really relic come from the like when Lama passed away, like Buddha's body come really relic one is if you try to smash, cannot smash them by any kind of material like metal hammer or anything. So that is called, that's what is mean the indestructible. So why is the Vajrayana is indestructible and not called the Sudra is indestructible? Is it because in the Vajrayana every practice is will always have to be union of emptiness and compassion. Every aspect of the practice is have to be union of the emptiness and compassion. That way we call the Vajra body, Vajra speech, Vajra mind. Also, or everything is put as a Vajra. So that reason called the Vajrayana. So in this Vajrayana tradition, we offering here is called by seeing, hearing, smelling, tasting, and touching. This is called the 5 sense. What called the 5 sense,
five sense, attractive object or whatever, something called. So recollecting the Vajra goddess of the form, sound, odor, taste, and tangible object. The three obscuration are purified, offer the goddess of the sensual object of the two. Please accept them, immaculable Victoria Lord. So this is a ordinary form transformed to the Vajra body. Ordinary sound transformed to the Vajra, sound. Ordinary smell transformed to the Vajra taste. So that is a mean that normally we see as an ordinary body, but when the Vajrayana practitioner mean you see the body form, no matter what form, kind of beautiful form, whatever, is a inseparable of union of appearance and emptiness. With this, then it become a Vajra form. So that is also form. There's also goddess. She is carrying the form, sound, smell, taste, that kind of goddess, each one. So they offering to the all the 10 direction Buddha and Bodhisattva, this it's called the sensual object. So by this offering, and the three obscuration are purified. And by this offering, what benefit can gain is a purified all the sentient beings, three obscurations. Obscuration of the karma, obscuration of the afflictive emotion, and obscuration of the cognitive emotions. Or you can say three obscuration as a body, speech, mind. So all these three obscuration are purified. So lots of time you can see by this offering to gain the true benefit. Yeah, you can see. So when we offering to the Buddha, through the offering to the Buddha, we will accumulate the merit. That way we gain benefit. And by that, also by this offering can liberate sentient being from the samsara, so that way benefit other two. So this two kind of benefit can gain through this offering. So that way there's both are saying as a object and three obscuration are purified. It means the benefit for other sentient beings, and offer to the Victoria Lord one as a benefit for ourselves. When Buddha accept them through the compassion, we will gain the merit. So that way we gain benefit. So that two kind of benefit can get for self benefit and some benefit over others. So this is briefly about the inner offerings as all the five sensual objects as a transform to the five goddess, and each goddess is holding in their hand object that is what called those form, sound, smell, taste, and that is also fill all the space, all the sky, all the earth, completely fill in all the 10 directions of the Buddha fields, and offering to the Guru Buddha. Here, our main field of accumulation is the Guru as a Dharmakaya and a Guru as a Rupakaya. And so that Guru is the embodiment of the 3 times Buddha, and embodiment of the 3 jewels, and embodiment of the 3 roots. So Guru is called the Kundu Nubulu. It means like everything is included in that, like called the jewel traditions. So Guru is a Guru Yoga or Guru practice is called the Kundu Nubulu. I think it's a Kundu mean the embody of a jewel or embodiment of the jewel
traditions, which means that all Buddha, Bodhisattva, 3 jewel, 3 root, everything is inseparable within the Guru. So we're offering to the Guru those 5 sensual objects. Trong cái truyền thống của Kim Cương Thừa, về cái truyền thống của Kinh Thừa thì khác nhau là bởi cái phương tiện. Ở đây thì nhưng mà cái cúng dường, 7 nhánh cúng dường này thì nó cũng giống hệt như là giống hệt của Kim Cương Thừa, hay là bên Kinh Thừa thì cũng là cũng đều có 7 nhánh cúng dường. Thế nhưng mà cùng một bản văn như vậy, cùng một cái tên gọi như vậy, nhưng mà cái phương tiện để mà thực hành thì nó khác nhau. Thế và trong Kinh Thừa thì chúng ta thấy là có bản văn làm kinh vương của những cái lời nguyện. Thế và ở đây thì cái bản 7 nhánh cúng dường này thì do tổ Trikten Sumkon viết ra và có tên gọi là Serkhangma, và hướng dẫn cho chúng ta làm sao để mà thực hành. Và cái cách thực hành ở đây thì nó khác, chính là cái sự khác biệt giữa Kim Cương Thừa và Kinh Thừa. Phần lễ lạy thì chúng ta có thể nói là gần như là như nhau. Thế nhưng mà đến phần cúng dường thì ở đây bắt đầu là khác nhau, là bắt đầu từ phần cúng dường. Cúng dường ở trong Kim Cương Thừa thì chúng ta có cúng dường nội tại, chúng ta có cúng dường ngoại tại, nội tại, ẩn mật và chân như. Thế và ở đây thì cái vật cúng dường ngoại tại thì chúng ta có dâng cúng dường những cái vật chất hữu hình như là nước, như là hương, như là hoa, 8 biểu tượng cát tường, 8 báu vật, 7 báu vật hoàng gia, vân vân. Thế và đến cúng và phần đấy thì chúng ta đã đi qua rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu học đến là phần cúng dường nội tại. Đây là một cái phần liên quan trực tiếp đến Kim Cương Thừa và đặc biệt của Kim Cương Thừa. Thế và Kim Cương Thừa thì còn gọi là Palyanaya, là cỗ xe quả. Thế còn Kinh Thừa thì còn có tên gọi là Hetuyana, tức là cái cỗ xe nhân. Thế đấy là cái sự khác biệt của hai thừa như vậy. Kim Cương Thừa thì còn được gọi rằng là kim cương là cái gì đó không có thể phá hủy nổi. Cái gì thì không có thể phá hủy nổi ở đây thì chính là tính không. Đấy chính là bản chất thực tại, bản chất không bị tạo dựng. Tất cả những cái gì mà dàn dựng thì đều có thể phá hủy được. Thế còn Kim Cương Thừa còn đôi khi còn được gọi là kim cương, là bởi vì là nó rất là đặc biệt, không có thể dùng một bất cứ những cái loại vật chất nào có thể phá hủy được. Có một số những cái khi mà chúng ta thấy là khi mà Đức Phật hay là một số bậc thầy lớn qua đời thì không thể nào mà có thể xẻ được thân thể của chư vị bằng những cái vật dụng bằng kim loại hay là phá hủy được bằng búa. Thế và tại sao lại gọi là Kim Cương Thừa như vậy? Bởi vì là trong Kim Cương Thừa thì tất cả những cái thực hành luôn luôn là cái sự hợp nhất của tính không và bi mẫn, và như vậy thì từ đó chúng ta sẽ có được là thân, ngữ và tâm kim cương. Thế và ở trong cái phần cúng dường nội tại này, ở đây thì cúng dường nội tại là cúng dường tới 5 cái cảnh trần. Thế và ở trong này nói là gì? Những thiên nữ kim cương của sắc, thanh, hương, vị và xúc chạm, qua nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm và nhớ đến 3 chướng ngại của chúng sinh được tịnh hóa. Con cúng dường những thiên nữ này tới người đã được giải thoát khỏi mọi bất tịnh, xin hãy chấp nhận. Thế và ở đây thì những cái tướng dạng, những cái sắc rất là đẹp đẽ cũng sẽ trở thành là sự hợp nhất của tính không và sắc. Và thiên nữ những cái thiên nữ cúng dường mang những cái cảnh trần như vậy và dâng tới chư Phật, chư Bồ Tát trong 10 phương, và như vậy thì 3 cái chướng ngại được tịnh hóa. Thì 3 cái chướng ngại được tịnh hóa ở đây là chướng ngại nghiệp, chướng ngại về xúc tình tiêu cực, chướng ngại về hiểu biết được tịnh hóa, hay còn có thể nói rằng là những cái chướng ngại của thân, ngữ và tâm được tịnh hóa. Và ở đây khi mà chúng ta dâng cúng dường tới chư Phật như vậy là để tích lũy công đức. Bản thân chúng ta nhận được công đức khi mà chúng ta dâng cúng dường như vậy. Thế nhưng mà khi nói rằng là 3 chướng ngại của chúng sinh được tịnh hóa, con cúng dường những thiên nữ này thì như vậy là làm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Và khi là chư Phật, chư Bồ Tát chấp nhận như vậy thì sẽ bản thân chúng ta có lợi lạc
tất cả những chúng sinh cũng có lợi lạc. Thế và 5 thiên nữ thì mang theo 5 cái cảnh trần lên để cúng dường. Thế và chúng ta quán tưởng là tràn đầy khắp không gian, tràn đầy khắp bầu trời, tràn đầy khắp các cõi Phật, và rồi chúng ta dâng cúng dường tới đạo sư Đức Phật. Ở đây thì đạo sư là hiện thân của pháp thân và sắc thân, là hiện thân của chư Phật trong ba thời, là hiện thân của tam bảo, tam căn bản, và như vậy là đạo sư là hiện thân của tất cả, và còn có thể nói rằng là đạo sư là hiện thân của tất cả các cái châu bảo. So in the Vajrayana, the difference between the sutra and the Vajrayana is in the sutra, our body is called the 5 aggregate, and which is also compounded by the 4 elements. And but in the Vajrayana, the 5 aggregate as a transform to the 5 Buddha family, and 4 or 5 elements as a transform to the 5. Sometimes it's called the 5 female deities, sometimes called the 5 female consort, or so there's a 5 female Buddha. So, for example, body as a form as a Barojana, sound as a Akshobhya, taste as a Sutta, smell as a Ranasambhava, taste as a Amitabha, and touch as a Amagasiddhi, and earth as a Lojana, water as a Mamaki, Sachu, as a fire as a called the Pundarika, and the wind as a Tara, and space 51 is a space. Space as a is called I think Dada Vishwari is a Yingchuma, is a queen of space. Also you can say Yingji Wanchu, Dada Vishwari. So those in the sutra we see they are ordinary 5 aggregate and 5 elements, but in the tantra they already transform to the 5 aggregates as a 5 Buddha family, and 5 elements as a 5 female Buddha. So that is the difference between the sutra and tantra. In the sutra they are caused to achieve this 5 Buddha family, the 5 aggregate as a cause to achieve the 5 Buddha family. That way it's called the Hiduyana. It means the causal vehicles. And the Tantra, they already come to the 5 Buddha family. That's called the Palayana. Pal means the result or fruit. So fruit is already carried on the path. So that is a different. That way, this this way is a 5 sensual object. Is especially is become a Vajrayana practice. Is the reason. I think reason is this one. Thế và trong kinh thừa thì chúng ta có cái sự khác biệt với kim cương thừa là trong kinh thừa thì có 5 uẩn, 5 cái uẩn hợp thành và 5 cái yếu tố tứ đại hợp thành. Thế trong kim cương thừa thì 5 cái uẩn này đã biến thành gia đình ngũ bộ Phật, và 5 cái yếu tố tứ đại thì đã được biến chuyển thành 5 nữ bổn tôn hay là 5 vị Phật nữ. Thế và ở đây thì sắc thì chính là Đức Phật Đại Nhật Phật, âm thanh thì là Đức Phật A Xúc Vệ Phật, mùi vị thì là Đức Phật Bảo Sinh Phật, nếm thì là Đức Phật A Di Đà. Thế còn những cái xúc chạm thì là Đức Phật bất không thành tựu Phật. Thế và 5 cái yếu tố là yếu tố đất thì là Đức Phật Lochana, yếu tố nước thì là Mamaki, thế còn yếu tố lửa thì là Putarika, yếu tố gió là Tara, và yếu tố không gian là Yuchuma.
Thế và sự khác biệt trong kim cương thừa và kinh thừa là đối với kinh thừa thì 5 cái uẩn và 5 cái yếu tố tứ đại thì là tất cả vẫn là chúng ta dùng đấy coi như là nhân để mà chúng ta đạt được tới ngũ bộ Phật. Thế còn đối với cả trong cho nên là tại sao là được gọi rằng là đấy là Palyana là như vậy. Thế còn đối với cả chúng ta trong kim cương thừa thì chúng ta đã ở trong những cái chúng ta đã hiện thân thành những cái gia đình Phật như vậy rồi. Thế cho nên tại sao kim cương thừa được gọi là cỗ xê quả là như vậy. Okay, then here now that is the generally. Now detailed by one. First is a Vajra body of the. So here I think maybe this should be the Vajra goddess. Here English said he Vajra goddess. That maybe T is missing. If that's we have same text, page 7, the middle one. So he Vajra goddess is not, maybe the Vajra goddess of the body, nature of the form, is the supreme goddess of the fully purified ignorance, is emerge her with the eye of the Lama, Lord the Dharma. Please accept this is the great bliss of the non-duality. So first is we're offering to the first is a Vajra body. So what you're visualizing is you're visualizing yourself as a deity, and from your heart, seed syllable radiate wisdom light, and that deserve to the touch or deserve to the all the form, ordinary form in the worldly form, whatever form, you know, every they deserve to those forms, and that from those ordinary form is a transform, or any kind of form is a transform from the ordinary to they lose their ordinary appearance and transform to the Vajra goddess as a white in color, and she's a youthful with a you know major and minor mark, and all that's beauty, and anyone see become so attractive or attractive to appearance, you know, anyone see it make the delightful, they make the joyful to see that goddess, and have a like a, you know, no matter how much you watch it, never be enough. And she is carrying the miru in her hand, miru as a symbol of the form, because the miru reflect all the forms, or a banner and you know, umbrella and any kind of a hand implement or other. And that is not just one, whole the field is completely filled with the Vajra goddess. And it's the nature of that Vajra goddess is said it may be with fully purified as ignorance. So she is a nature of the purification of the ignorance. You know, when we have ignorance, it's ignorance. So when ignorance is purified, and this become a Vajra goddess of the form. And by anyone see, and this one, this nature purification is also inseparable of the Buddha Berojana. So here, form transformed to the Buddha Berojana, because the Buddha Berojana is the embodiment of all the enlightened body, okay, from those 5 families. Embodiment of all enlightened body, that way is the Buddha Berojana. I think this is the reason when we're meditating in the Shamatha said 7 postures of Buddha Berojanas.
why specifically Buddha Berojana's name? Because all Buddha have that seven posture. Specifically, why Buddha Berojana is by learning how to sit, you can achieve the enlightened body. So embodiment of all the enlightened body is a Buddha Berojana. That reason I think seven posture of Buddha Berojana is come that way. Otherwise, there are no reason to why have to mention the seven posture of Buddha Berojana. You can say seven posture of Amitabha. Amitabha is also perfectly sitting on the meditation posture, but we never say Amitabhas. Why? Because it's by learning as what called the sitting posture of the body, you can gain the enlightened body. Okay, so that reason, then enlightened body, when we're talking about the enlightened body, embodiment of all the enlightened body is the Buddha Berojana. So I think this is related to that. So that way, the ignorant transform to the Buddha Berojana, or nature of a Buddha Berojana, inseparable Buddha Berojana. Then all the goddess holding, countless of those goddesses holding the various kind of offering object related to the body, like a miru, umbrella, Victoria banner, and those kind of offering object, and offering to the eye of Lama. Form is an object to the eye. So anyone who see this form, they purified all their afflicted emotion, obscurations, in especially sentient beings, and also it make the delight to the Lama of the Lama Guru or Lama Buddha. It's a delight by seeing those beautiful form, when we offerings. So. And this deserve or offering to the Lama Guru's eyes. That way said, with the eye of the Lama, Lord of the Dharma, please accept this as a great bliss of the non-duality. So, so also this form is a accept of the non-duality, mean the inseparable of the union of the bliss and emptiness, that we call the or a non-duality as a great bliss. When you reach to the non-duality, that is a great bliss. What we enjoy for the form is called the dualistic concept, because that way it never become a great bliss. That is different. Enlightened being have a great bliss, we don't have. Our bliss is a turn into the suffering. Enlightened bliss is never turned into the sufferings. Reason is our bliss is what called the polluted by the defilement of afflicted emotions. Enlightened is without the afflicted emotions, called the samigiteva. Also, enlightened is because of that, how to become a non-defiled bliss. They don't have a concept of dualistic. Long as we have the dualistic, we have this conceptual of a good, bad, long, short, and they always have these two attachment and aversions. But when you are free from that kind of discrimination and you reach to the non-duality, once you have non-duality, you don't have those concepts of a good, bad, attached or hatred. So then your bliss is a purely bliss. Then that pure bliss is always be there, and it never transform to or never turn into the suffering. That way is called the great bliss of the non-duality. So that is the difference. The worldly bliss and enlightened bliss is enlightened bliss is with the wisdom of non-duality, and our bliss is ignorant of the conceptual of a dualistic. So because of the dualistic, we have this emotion of attachment and hatred. And enlightened beings, because they don't have this kind of a dualistic concept of ignorance, so that way they are free from suffering. Otherwise, bliss itself is the same. When you see beautiful form in your eyes, it's just that it gives you joy. That is joy is the same as a enlightened joy, bliss, or whatever we call. But that joy is slow transformed to the suffering. Enlightened being is purely stay in that way, because our mind is corrupted with the negative emotion. Always
So this is all our mind game, our mind creating all this problem in our life, you know. So then we complain to someone else, we try to blame someone else, we always be, you know, try to put our own faults on someone. So then, so that is come from the concept of a dualistic. So this is a, you know, really simple way to how to distinguishing the samsara and nirvana. Is a samsaric being is a caught in the web of a dualistic, and nirvana is a free from that web of a dualistic. That way they have a great bliss, which is a non-polluted by the defilement. Our bliss is a polluted by the defilement of a negative emotion. That way is never become great bliss. It also always be, it slowly it becomes suffering. I think that is different. That way is said great bliss of non-duality. This is a really important part of the, I think, meaning. It become too much. Too long. Miss Thao, and you need me to Tiếp theo là đến phần cúng dường sắc. Ở trong này có nói là những thiên nữ cúng dường kim cương Kudojima là tinh túy của sắc và đã được tịnh hóa khỏi trạng thái vô minh. Con cúng dường tới đôi mắt của đạo sư Đức Pháp Chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên. Thì ở đây thì bắt đầu đi vào cái phần cúng dường chi tiết. Thì và ở đây là cúng dường tới thân Vajra, thân kim cương. Chúng ta quán tưởng bản thân mình trong thân tướng của Bồn Tôn, và từ tâm của chúng ta thì tỏa ra những ánh sáng trí tuệ, và rồi ánh sáng này hòa tan vào tất cả những cái sắc thế gian, những cái sắc thế tục, và biến chuyển những cái sắc này trở thành những cái thiên nữ cúng dường, những thiên nữ Vajra. Và ở đây thì là Kudojima có màu trắng, trẻ trung và có những tướng hảo chính và tướng hảo phụ. Và chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy thiên nữ cúng dường này thì chúng ta cảm thấy rất là hoan hỉ khi chúng ta nhìn ngắm, và không thể nào thấy chán và cũng không thể nào thấy đủ được khi mà nhìn cái thiên nữ cúng dường này. Thế và trong tay của thiên nữ cúng dường thì mang một cái gương, và cái gương thì là tượng trưng cho sắc, bởi vì cái gương nó phản chiếu tất cả những cái sắc vào trong cái gương. Thế và không chỉ là và toàn bộ khắp không gian tràn ngập với những cái thiên nữ cúng dường như vậy. Và ở đây thì tịnh hóa khỏi tất cả những cái sự vô minh của chúng ta được tịnh hóa. Bản chất ở đây sẽ trở thành là Đức Đại Nhật Phật, khi mà tất cả những cái sắc biến chuyển thành Đức Đại Nhật Phật, bởi vì Đức Đại Nhật Phật là hiện thân của tất cả thân những chúng sinh giác ngộ. Thế và tại sao và khi mà dùng rằng là 7 điểm tỳ lô giá na đã, tức là tên của Đức Đại Nhật Phật, tại sao lại không nói rằng là 7 điểm A Di Đà hay là 7 điểm của Đức A Xúc Bệ Phật, mà lại nói rằng là 7 điểm tỳ lô ná gia? Bởi vì sao? Bởi vì là còn mặc dù là tất cả các cái vị Phật khác đều ngồi trong cùng một tư thế như vậy, thì ở đây chúng ta học cái cách làm sao để mà chúng ta ngồi, để mà chúng ta có thể đạt được tới thân giác ngộ. Thế và Đức Đại Nhật Phật là hiện thân của tất cả thân của những chúng sinh giác ngộ, cho nên là khi mà chúng ta ngồi theo 7 điểm như vậy thì chúng ta sẽ để nhanh chóng đạt được tới cái thân giác ngộ. Thế và ở đây thì có vô số vô lượng tất cả những thiên nữ cúng dường, và sắc thì là sắc thì là mắt chúng ta thường hay là bám vào những cái sắc. Thế và ở đây khi mà chúng ta cúng dường như vậy thì chúng ta sẽ làm hài lòng tới đạo sư, vị thầy của chúng ta, khi mà nhìn thấy những cái sắc đẹp như vậy. Và khi mà nhìn thấy những cái sắc đẹp như vậy, con cúng dường tới đôi mắt của đạo sư Đức Pháp Chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc. Ở đây là cái hỷ lạc này không phải là cái hỷ lạc thế tục. Cái hỷ lạc của chúng sinh thế tục và cái hỷ lạc của những chúng sinh giác ngộ nó khác hẳn nhau.
cái hỷ lạc của chúng sinh giác ngộ ở đây khi chúng ta dâng cúng dường tới đôi mắt của đạo sư Đức Pháp Chủ, đó là cái sự hỷ lạc kết hợp với cả tính không. Thế và đối với chúng ta khi mà chúng ta có những cái khi mà chúng ta nhìn vào những cái sắc thì chúng ta luôn luôn là có những cái sự phân biệt nhị nguyên, chúng ta luôn luôn thấy tốt, chúng ta luôn luôn thấy xấu, chúng ta luôn luôn kết thúc những cái vì cái tâm phân biệt nhị nguyên như vậy. Thế cho nên là tại sao mà khi mà chúng ta có được những cái sự hỷ lạc thì cuối cùng cũng lại kết thúc là bằng khổ đau. Thế còn những chúng sinh giác ngộ thì chư vị cũng có những cái hỷ lạc khi mà nhìn thấy những cái sắc đẹp như vậy. Thế nhưng mà cái sự hỷ lạc của chư vị là hoàn toàn là không có cái sự phân biệt nhị nguyên, như mà ở dưới cái câu dưới nói là xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên. Ở đây nếu như mà không có cái sự phân biệt nhị nguyên thì sẽ không còn tốt, không còn xấu, sẽ thoát khỏi tất cả những cái sự phân biệt như vậy. Và đấy chính là cái sự hỷ lạc của những cái chúng sinh giác ngộ. Và những cái sự hỷ lạc này nó không có nhiễm ô, không có những cái xúc tính tiêu cực. Hỷ lạc của chúng ta là những cái hỷ lạc nhiễm ô, và những cái hỷ lạc của chúng sinh thế tục rồi cũng sẽ chuyển thành khổ đau. Thế còn hỷ lạc của chư vị những cái chúng sinh giác ngộ thì bởi vì nó không có những cái nhiễm ô cho nên là nó không thể nào chuyển thành khổ đau được cả, mà đấy là chính là cái sự khác biệt là bởi vì là cái sự phân biệt nhị nguyên không còn. Hỷ lạc thì là nó giống nhau, thế nhưng mà cái niềm vui của chúng ta là do chính cái tâm trí của chúng ta, nhưng mà rồi khi cái niềm vui của chúng ta nó cạn kiệt thì tâm trí của chúng ta nó lại tạo ra những cái vấn đề, chúng ta sẽ lại kêu ca vào một ai đó, chúng ta tìm để cách để đổ lỗi cho một ai đó. Cái lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta tìm cách là đổ cho người khác bởi cái tâm phân biệt nhị nguyên của mình. Thế còn đối với chúng sinh giác ngộ thì cái sự hỷ lạc nó hoàn toàn nó không nhiễm ô, nó thoát khỏi tất cả những cái sự phân biệt nhị nguyên, và đấy cũng chính là sự khác biệt giữa luân hồi và niết bàn. Niết bàn tức là khi mà vẫn còn những cái sự mê muội và vẫn còn những cái sự phân biệt nhị nguyên. Thế còn niết bàn là nơi khi mà tất cả những cái phân biệt nhị nguyên nó không còn, nó đã thoát khỏi toàn bộ những cái phân biệt nhị nguyên. Thế cho nên là tại sao ở luân hồi thì chúng ta chỉ có những cái sự hỷ lạc nhiễm ô, thế còn ở niết bàn thì đó là chính những cái sự hỷ lạc không bao giờ cạn kiệt, đấy là cái sự hỷ lạc không nhiễm ô. There's one question, Su Dojima. The Vajra body is a 4-arm, or I think I saw some have a 6 arm, some have a 4 arm, maybe some have a 2. So I really don't know exactly which one is it can, but also color is not really match. But I'm here based on the holiness commentary, so that way using, but in that commentary not mention the number of arms. So I'm not sure that is really important or not, that how many number of arms there's. So maybe 2, maybe 4, maybe 6 arms. So this is also from the 5 Vajra body, as also from the 5 wisdom. It's called the Mirulaka wisdom. I think it's the same as the Mirulaka wisdom. Then second one is again from the yourself as a deity, from heart radiate light, and all the impossible, all the sound dissolve to all the sound, and those all the sound and lose their ordinary appearance, which is mean the transform into the Vajra goddess of sound. And her body is blue, and she is carrying like a flute, you know, what called drum,
guitars and those kind of music instrument, and also she is a really beautifully melody singing, and she is the nature of a purity of a hatred as a so that way here said the Vajra goddess of the mind, nature of the sound. So this is like from the body speech mind is become a mind, and nature of the sound is a supreme goddess of the fully purified hatred. So why is the sound mind? Because when we look the color of those 4-5 places, Om, Ah, Hung, Tam, Shi. So its color come white, blue, red, white, red, blue, yellow, green. So white as a body, red as a speech. So this is the mind. Why is it? Because the Buddha Akshobhya is a blue in color. So that way said Vajra goddess of the mind. So within the enlightened body, speech, mind, this is the embodiment of the mind of the enlightened as a manifest as a Buddha, what called the Akshobhya, and which is the pure of purity, purified. When we purified our afflictive emotion, my hatred, it transformed to the Buddha Akshobhya, blue in color. So also this Vajra goddess is I think she is also blue in color. And so this is in nature of enlightened mind. And that kind of a Vajra goddess is manifests as a countless of them. All the sound transformed to the Vajra goddess, countless of them. All the space is filled with the Vajra goddess. All the sky is, all the earth is ground is filled with the Vajra goddess, and offering to the Guru. So they said, I march hard to the ear of the Lama, Lord of the Dharma. Please accept this as a great bliss of a non-duality. I think meaning is the same now. Why is the non-duality is the same as the earlier one? But here different is it now. This is the Vajra goddess of sound, which is the also is called the Vajra goddess of mind. Why? Because it's blue in color. Blue is what called related to the enlightened mind color. So that way Om Ah Hung Tam Shi, when it comes Hung as a blue color. Why? It's a symbol of the mind. So it's the same. So that way I think this is called blue in color, Vajra goddess mind. And which is the what called also Dhammadhatu wisdom. Dhammadhatu wisdom, and is inseparable of the Buddha Akshobhya as a Vajra goddess, this blue in, and she's carrying all kind of offering object which is related to the sound and offering to the Guru Buddha. And Guru Buddha, they don't need those all sound, but they accept delightfully. They accept for our accumulation merit. If they not accept, we cannot accumulate the merit. So that way they accept this one. So that help us to benefit. And anyone who can see this Vajra goddess, and they purified all the negative emotion and they liberated them, so that will benefit other sensation being true. Tiếp theo là đến cúng dường âm thanh. Thiên nữ cúng dường kim cương Thu Dojema là tinh túy của âm thanh và đã được tịnh hóa khỏi trạng thái sân hận. Con xin cúng dường tới tai của đạo sư đứng pháp chủ. Xin hãy chấp nhận với tâm hỷ là thoát khỏi mọi nhị nguyên. Thì ở đây thì ban nãy có một ai đó hỏi thầy rằng là quán tưởng rằng là thiên nữ cúng dường là có 4 tay 2 tay, thì thầy bảo là thầy không biết. Ở đây là dựa trên cái bản bình giảng của sư tổ, cho nên không nói rõ là 4 tay 2 tay, và điều này thì cũng không lấy gì là quá quan trọng cả. Chúng ta có thể quán tưởng 2 tay 4 tay 6 tay tùy chúng ta.
Thế và tới thiên nữ cúng dường âm thanh thì ở ngự thì có màu xanh dương và mang trong tay là sáo, trống hoặc là tất cả những cái nhạc cụ âm nhạc gì đó, và rất là trẻ trung xinh đẹp, với cái ngữ điệu rất là du dương, và đã được tịnh hóa khỏi tất cả những cái sự sân hận. Và ở đây thì thiên nữ cúng dường này thì cũng có thể gọi là thiên nữ cúng dường tâm trí, bởi vì cái màu xanh đó thì chính là cái màu xanh dương, là cái màu của tâm trí. Khi mà chúng ta để ý vào 5 cái điểm trên thân thể mình là Om A Hum Tam Sri, thì Om là màu trắng, tượng trưng cho thân, A là màu đỏ là cho ngữ, và Hum là màu xanh dương là cho tâm trí. Thế và ở đây thì thiên nữ cúng dường có màu xanh dương, cho nên là cũng là hiện thân của tâm trí và cũng chính là Đức A Xúc Vệ Phật. Và ở đây thì tịnh hóa toàn bộ tất cả những cái sự sân hận, và khi tịnh hóa được hết tất cả những cái sự sân hận thì đã trở thành là Đức A Xúc Vệ Phật. Đấy là bản chất của tâm trí giác ngộ và hóa hiện vô biên. Những thiên nữ cúng dường âm thanh như vậy, và rồi thì dâng tất cả những cái phẩm cúng dường tới đạo sư đấng pháp chủ. Thế và ở đây thì tập phần sau là xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên, thì cũng giống hệt như là và phần trên. Ở đây thì là thiên nữ cúng dường kim cương, cũng có thể nói là thiên nữ cúng dường kim cương của tâm trí. Và ở đây thì là pháp tính giác ngộ, trí tuệ pháp tính thì là không khác gì với cả Đức A Xúc Vệ Phật cả. Và chúng ta dâng cúng dường tới đạo sư Đức Phật, và chư vị thì đương nhiên là không cần những cái phẩm cúng dường của chúng ta. Thế nhưng mà để cho chúng ta có thể tích lũy được công đức thì chư vị chấp nhận, và khi chư vị chấp nhận như vậy thì chúng ta tích lũy được công đức. Và ở đây thì có được những cái lợi lạc là khi mà chúng ta tịnh hóa được tất cả những cái xúc tình tiêu cực, chúng ta tịnh hóa được khỏi cái trạng thái sân hận thì trở thành Đức A Xúc Vệ Phật. Okay, then third one is a smell. So here said in the text, it said, the Vaja goddess of the quality, nature of the odor, is the supreme goddess of the fully purified arrogance. I emerge her with the nose of the Lama, Lord of the Dharma. Please accept this as a great bliss of non-duality. So same as a meditation is yourself as a transform to the Yidam deity. From the Yidam deity's heart, wisdom light radiate, and that light is a touch through all the smell in the whatever existence of the smell in the samsara or nirvana, all the smell touch, and by touching that light, all the smell transform to the Vajra goddess of a smell, or it's called the Vajra goddess of the qualities. Why? Because I think in Latin, all the in Latin quality is a yellow color, is coming with the in Latin quality is a yellow color. And also this is called the purity. Nature of this Vajra goddess is a purity of jealousy, which is the Buddha Renasambhava. And Renasambhava is a yellow color. So you can see, and the Renasambhava is the embodiment of all the enlightened qualities. Okay, so that way, and so also is inseparable of the equanimity wisdom. I think we call the equanimity wisdom, like inseparable the equanimity wisdom. So that kind of transform all the sound to this Vajra goddess, yellow in color, maybe 4 arms or maybe 6 arms, and her hand is holding the all kind of incense burner and the smell things that is can include maybe now, so you can use as a perfume too. She's wearing she's carrying really expensive perfume, whatever they have expensive. Some I heard it's really expensive, some of those perfumes. I don't know
but some people don't like any of those perfumes. So I mean, make sure those is a really delightful smell. All those smell are delightful smell that make all the delight of all the Lama Guru by offering that one. And anyone sentient being, any sentient being smell that this kind of incense and make them to free from all the defilement and free them from the three kind of obscurations. And by that delight all the guru, and they joy with that smell. So this is with this, then that is not just only a little bit, all the Pure Land is completely filled with this kind of smell, and continually, offering this until samsara is completely end. So, this is also called the sound. So here is talking about the sound, and that sound is also embodiment of all the enlightened quality, and which is the Buddha, Rana Sambhava, yellow in color, and also which is inseparable from the form and from the wisdom is called the equanimity wisdom. Khenpo, this one is smell and not for the sound. Smell, yes, smell. And this one is purify all the pride, not jealousy, right? Pride, yes, arrogance. Okay. Purify the arrogance, here said. Sorry, not jealousy. That's my mistake. I mean, this is already in the text. Sorry. Arrogance. Tiếp theo là cúng dường những chất thơm, là cúng dường cho khi những cái mùi vị khi ngửi đó. Thiên nữ cúng dường kim cương Yonten Dojima là tinh túy của vị và đã được tịnh hóa trạng thái kiêu ngạo. Con xin dâng cúng dường tới mũi đạo sư đấng pháp chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ là thoát khỏi mọi nhị nguyên. Thế và ở đây thì bản thân chúng ta lại biến chuyển thành thân tướng của bổn tôn, và từ tâm của chúng ta tỏa ra ánh sáng trí tuệ, và ánh sáng này chạm tới tất cả những cái mùi vị trong luân hồi, trong niết bàn. Tất cả những cái mùi vị này trở thành những cái thiên nữ cúng dường mùi vị, và đấy là chính là những cái cúng dường những cái phẩm tính, bởi vì những thiên nữ cúng dường mùi vị này có màu vàng, và màu vàng này chính là đại diện của những phẩm tính. Thế và những thiên nữ cúng dường này được tịnh hóa khỏi những cái trạng thái kiêu ngạo. Thế và ở đây là chính là Đức Phật Bảo Sinh Phật, và Đức Phật Bảo Sinh thì là hiện thân của tất cả những cái phẩm tính giác ngộ và có màu vàng. Thế và ở đây chính là cái trí tuệ không khác biệt gì với cả trí tuệ bình đẳng. Thế và ở đây thì thiên nữ cúng dường chúng ta có thể thấy trong hình tướng là 4 tay, 6 tay, 2 tay tùy, và mang theo những cái bình đốt hương với những cái hương thơm rất là tuyệt vời, và chúng ta cũng thậm chí cũng có thể quán tưởng là những cái loại nước thơm, và những cái loại nước thơm rất là đắt ạ. Thế và ở đây thì khi mà dâng cúng dường như vậy thì làm cho cho đạo sư, những chúng sinh các giác ngộ thấy là rất là an vui, và bất cứ ai khi mà ngửi được vào cái mùi hương, cái mùi thơm như vậy thì cũng được thoát khỏi tất cả những cái xúc tình phiền não, 3 chướng ngại được loại bỏ, và họ an vui với cả cái mùi hương như vậy, và tất cả khắp các cõi thì tràn ngập những cái mùi hương thơm như vậy, và chúng ta dâng cúng dường liên tục cho tới ngày luân hồi cạn kiệt. In Sutta fourth as a test, the Vaja goddess of the speech, nature of the test, as the supreme goddess of the fully purified desire, merge her with the tongue of the Lama, Lord of the Dharma. Please accept this as in the endless bliss of the non-duality. So again, from you are a deity, from your heart radiate the light and touch or deserve to all the tests. There's a different kind of tests, sweet, sour, and the bitter, all the different kind of tests in the whatever exists, the tests touch them, and those tests are transformed to the Vajra goddess of the test, which is the red in color.
and she's red in color, and she is a nature of purified of the desire. I think, yeah, desire, and which is the also nature of Buddha Amitabha. And that way is called the Vajra goddess of the speech, because Amitabha is the lord of the all the enlightened speech as a Buddha Amitabha. And which is also inseparable of the discriminating wisdom, from the five wisdom, from the five kaya speech, enlightened embodiment of the enlightened speech as a Buddha Amitabha. So, so that this Vajra goddess of the test is inseparable of those, you know, kaya and wisdom. She is also inseparable those kaya and wisdom of the from the five family, and that then those all the form test as a transform to the this Vajra goddess, and she's carrying in her hand especially Kabbalah full of nectar and meat, like 5 meat and 5 nectar. So this 5 nectar and 5 meat in the Vajrayana, sometimes you can see this one is called 5 lamp as a, you know, lamp. I don't know, maybe I'm not talking about the sheep. Okay, lamp. Maybe I'm not saying correct pronunciation. That way I show this. And 5 hook. So as a nectar is a call at the lamp, because the lamp bright, you can see, you know, like a brightness of increasing your light. Same way that those nectar energate your, you know, your energate your wisdom to become brighter by those nature of those, you know, what called the function bar is this nectar. So that way, sometimes you can see them called the 5 lamps, and on the 5 meat is you can see also sometimes called the 5 hooks. This is like a hook bring through. So I think last time I mentioned this one. When you have a food gathering and people love to come, you know, it's a similar way to those meet as a gathering all the enlightened, you know, accomplishment of the those 5 Buddha. Accomplishment of those 5 Buddha. So that way it's called the 5 hooks. So sometimes you can see. So she's carrying the Kabbalah and full of those. Her Kabbalah is full of 5 nectar and 5 meat, and also other tests of the worldly whatever existed is transformed to the test, and she's offering to the Guru's love of Guru's tongue. And Guru really delightfully accept and enjoy with that. From that too, and we purified our negative, and we also, you know, receive the blessings. And anyone who tests this worldly beings, anyone who tests or who see this test, and they are completely free from those 3 obscurations, or purified all their obscurations, and so that is we're offering to the Guru with what this is called the acceptance, this bliss of the non-duality. So this non-duality wisdom. I think you can say this bliss of the non-duality, because this is the union of that not just taste, you know, not just form, not just sound, not just smell, not just taste. It's also union of the wisdom and compassion. You know, so appearance and like a union of the form and emptiness, union of the sound and emptiness, union of the smell and emptiness, and union of the taste and emptiness. So that reason it become a non-duality, great bliss of offering to the Lama Guru's tongue. Tiếp theo là cúng dường thực phẩm và đồ uống để
cho cái vị. Ở đây thì chúng ta vẫn ở trong thân tướng của Bổn Tôn. Trong đoạn này có nói là gì? Thiên nữ cúng dường kim cương sung dojema, tinh túy của hương vị đã được tịnh hóa khỏi trạng thái ham muốn. Con xin dâng cúng dường tới lưỡi của đạo sư vị pháp chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên. Chúng ta trong thân tướng của Bổn Tôn và từ tâm của chúng ta tỏa ra những tia sáng trí tuệ, và những tia sáng này chạm vào tất cả những cái vị mà có trên thế gian này, như vị chua, vị ngọt, vị đắng vân vân, và tất cả những cái vị này đều trở thành những thiên nữ cúng dường có màu đỏ, bản chất là thanh tịnh, thoát khỏi mọi trạng thái ham muốn. Và ở đây thì cũng là tượng trưng cho ngữ, bởi vì là ngữ giác ngộ, bởi vì là ở đây có thiên nữ cúng dường có màu đỏ là tượng trưng cho Đức A Di Đà, và Đức A Di Đà thì là sự tịnh hóa của ngữ. Thế cho nên ở đây tại sao là có thể nói rằng đây cũng chính là ngữ giác ngộ là như vậy. Thế và không có khác biệt gì với cả trí tuệ, và cũng không khác biệt gì với cả 5 thân Phật, và hiện thân của Đức A Di Đà là hiện thân của ngữ, không tách biệt với cả thân Phật, 5 thân Phật và trí tuệ của gia đình ngũ bộ Phật. Và thiên nữ cúng dường này thì đã được hoàn toàn tịnh hóa khỏi trạng thái ham muốn, và mang trong tay Kampala chứa 5 loại cam lồ, và chứa 5 loại thịt. 5 loại cam lồ, hay là chúng ta còn nói rằng có một số bản văn thì chúng ta còn có thể thấy rằng là chứa có 5 cái đèn, và 5 cái móc câu. 5 cái đèn thì có nghĩa là ánh sáng, thì ánh sáng của đèn nến tỏa ra thì làm cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn, và 5 cái móc câu là để đưa lại tất cả cùng với nhau. Thế và cái nước cam lồ thì ở đây cũng như là cái năng lượng của trí tuệ càng ngày nó càng sáng rỡ hơn. Thế và khi mà chúng ta cúng dường những cái thực phẩm như vậy thì là để thỉnh mời tất cả những cái chúng sinh giác ngộ hội tụ lại. Thế và ở đây thì đấy là những chúng sinh giác ngộ thành tựu của 5 gia đình bộ Phật, và bất cứ những cái hương hoặc những cái vị nào có trên thế gian thì chúng ta dâng cúng dường, chúng ta cúng dường tới lưỡi của đạo sư vị pháp chủ, và chư vị cảm thấy an vui như vậy. Khi chư vị an vui như vậy thì chúng ta nhận được sự gia hộ, và bất cứ ai khi nhìn và khi nếm vào những cái hương vị như vậy thì cũng được tự do thoát khỏi 3 chướng ngại. Và chúng ta dâng cúng dường tới vị đạo sư, người đã có được cái trí tuệ không phân biệt hỷ lạc. Và ở đây thì chúng ta thấy là sự hợp nhất của trí tuệ và bi mẫn. Chúng ta ở trên thì chúng ta có sự hợp nhất của tướng và tính không, chúng ta có sự hợp nhất của âm thanh và tính không, tất cả đều là sự hợp nhất của trí tuệ và bi mẫn. Và theo cái cách như vậy thì chúng ta dâng cúng dường tới lưỡi của vị đạo sư để mà tích lũy những cái công đức. So here's one question said, as practice, could you say whenever something is smelled, taste, exit by me, it can be directly be offered to the Lama? I think this is true. Generally, yes, we can say whatever, I mean, you don't want to offering to the Lama or Buddha a bad quality one, so try to be. What is a technique? So here is no matter what object is, they transform to the Vajra goddess, so that way it's become a pure. Even the not taste one is become a taste good, the not smell good one is become a good smell. So it's not, we're not offering directly, sour, sweet, everything, whatever taste it is to the guru. It's like a, we can purify it and transform to the Vajra goddess. And that Vajra goddess carry all the best taste, best smell,
best, touch, all that kind of object is carry on and offering to the guru, because you have to be visualize them as a best one. You don't want to be whatever comes smell offering, and that's sometimes because there are lots of bad smell too, and some are kind of also taste maybe good, but it can be poison. So I think we have to be try to transform them as a greatest offering. It means the greatest offering mean the good for the tongue, good for the body, good for the health, good for taste, and everything is good for not, doing the eating is good taste, and after the eating good for health. And so that way I think we have to be think something like that. Otherwise, if we directly offering whatever smell or whatever taste, then I'm not sure that is good or not, because in the Sudra way, when we're offering, we have to offering them purified, bless with the offering with them, bless when we're blessing. And also in the Vajrayana, when we're blessing, it's purifying by water, fire, water, fire, wind, and water. So that way to purify. So they have to be pure one, have to be good quality one. So you have to transform that, say, all the impure or worldly object as a transform to the Vajra goddess. That way it become a pure. I think things like something like that. Có một câu hỏi thầy rằng là cái hướng dẫn, cái cách mà thực hành khi mà cúng dường trực tiếp những cái hương vị và những cái mùi đến thế nào để mà dâng cúng dường tới vị đạo sư. Thì thầy có trả lời rằng là khi mà chúng ta cúng dường thì chúng ta phải cúng dường những cái phẩm tính, những cái vật phẩm nào có những cái tính chất, như có những cái phẩm tính thanh tịnh nhất và tốt nhất, chứ không phải là những cái phẩm cúng dường nó có những cái phẩm tính tồi. Khi mà chúng ta dâng cúng dường thì chúng ta phải biến chuyển thành những thiên địa cúng dường, mà chúng ta không dâng cúng dường trực tiếp những cái hương vị, những cái mùi, mà ở đây thì chúng ta phải biến chuyển thành những cái hương, những cái mùi, những cái sắc như vậy phải được tịnh hóa và biến chuyển thành những thiên nữ cúng dường, và rồi dâng cúng dường với những cái vị, những cái hương thơm nhất, những cái vị ngon nhất. Và khi mà chúng ta biến chuyển như vậy thì phải trở thành những cái phẩm vật cúng dường nó tốt cho sức khỏe, tốt cho thân thể, tốt cho lưỡi, vân vân. Thế và ở đây khi mà nếu như mà chúng ta dâng cúng dường bất cứ những cái gì thì cũng có thể là những cái phẩm vật cúng dường như vậy là không làm hài lòng, hoặc là có những cái chưa được tịnh hóa. Ở đây chúng ta phải dâng cúng dường tất cả những phẩm vật cúng dường đã được tịnh hóa rồi. Bình thường thì có thể cũng tịnh hóa bằng nước, lửa và gió. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta dâng cúng dường tất cả những cái phẩm vật cúng dường trở thành những thiên nữ cúng dường, được biến chuyển thành những thiên nữ cúng dường kim cương. Okay, then said Vajra goddess of the activity, nature of the tangible object, is the supreme goddess of the fully purified jealousy, emerged with her as the body of the Lama, Lord of the Dharma. Please accept this in the bliss of the non-duality. So now as from our heart radiate the light and touch to all the worldly touch, cloth or whatever touch to touchable, tangible object. And those all transform to the Vajra goddess of the touch. And she's carrying in her hand lots of very kind of silk cloth, robes, and she is green in color. And nature of her is a purity of here said jealousy, purity of jealousy, which is the Siddhi, or said or in that activity wisdom. So from the 5 wisdom, activity wisdom, 5 from the 5 with the family among a Siddhi. So that is enlightened activities. So transform to that Vajra goddess of the activity, which is the green in color. So then you are offering to the guru's body and this touch. And once you offer to the guru's body, and the guru really delightfully accept this
would delightfully accept this as a bliss of the non-duality. And any sentient being who experience or who see this one, they are purified all their three kind of obscuration, and they transform to the deity or enlightened group inseparable of the enlightened beings after the purified. So that is a both benefit gain from there to buy this offering. Tiếp theo là cúng dường tới thọ xúc chạm. Ở đây thì nói là thiên nữ cúng dường kim cương Trinle Dojima tinh túy của xúc chạm đã được tịnh hóa khỏi trạng thái ghen tị. Con xin cúng dường tới thân đạo sư vị pháp chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên. Thì ở đây chúng ta cũng trong thân tướng của Bồn Tôn, ánh sáng từ tâm chúng ta tỏa ra và chạm tới tất cả những cái xúc chạm của thế tục, bất cứ những cái gì mà có thể chạm được vào. Thế và tất cả biến chuyển thành thành những tơ lụa mềm mại dễ chịu. Và ở đây thì thiên nữ cúng dường có màu xanh lá cây, thiên nữ cúng dường có màu xanh lá cây, mang trong tay tất cả những cái tơ lụa mềm mại, và thiên nữ cúng dường này đã được tịnh hóa khỏi tất cả những sự ghen tị, và đấy chính là đức bất không thành tựu Phật, và đấy là tượng trưng cho hoạt hạnh, cho trí tuệ hoạt hạnh. Thế và khi mà chúng ta dâng cúng dường như vậy và dâng cúng dường tới thân của đạo sư, và người chấp nhận rất là an vui với trong cái sự hỷ lạc không phân biệt nhị nguyên, và bất cứ chúng sinh nào khi mà nhìn thấy hay là được trải nghiệm thì ba cái chướng ngại được tịnh hóa, và sau khi được tịnh hóa rồi thì biến chuyển thành những chúng sinh giác ngộ. Okay, then sixth one is again here said, the Vajra goddess of the primordially emptiness of all the phenomena, as the nature of the sound, is the supreme goddess of the fully purified the mind, as it is a march her with the mind of the Lama, Lord the Dharma. Please accept this as a great bliss of the non-duality wisdom. So this one, the sixth one, is called the phenomena or mind, offering to the Guru's mind, but it's a little bit different than before. It's a sound as an offering to the Guru's heart, but that's a five family. This one is the sixth family. So that way, so phenomena. So here, I think this one is a primordial wisdom, emptiness as a phenomena. This is God, Vajra goddess of the primordial wisdom of the emptiness of a phenomena, and all the phenomena. So what happened is from the light transform all the phenomena as a Vajra goddess of the emptiness of phenomena. And she is sometimes said azure blue, sometimes it's called a dark blue. It's not just blue color, a little bit darker. It's they transform as translate as that way. Then all the nature of sound. I don't think so. This is nature of sound, this translation. I think this is maybe not nature of sound. Sini number tabel hamocho.
So this is a nature of a, I think should have to be ultimate non-duality wisdom. So supreme goddess of the fully purified mind. So this had to be not the seen number. I think this is the ultimate nature, not a phenomena. It's a nature of a ultimate non-dual wisdom should be something like that. It's not that sound. I don't know how come there's the nature of sound is, because this is not really directly related to the sound. So in the supreme goddess, fully purified mind. So this is the, I think, ultimate nature, non-dual wisdom. That is the supreme goddess of a 6-1. Sometimes it's called a Vajar Dadu, I think. So this in a singing number purity of a inner nature of a mind, inner nature. Singing number is a like a inner nature of a mind. So this is not sound. Sound is a mistake, I think. A march her with the mind of a Lama, Lord of Dharma. So then you're offering this pure nature, inner nature of a phenomena as to the Lama Guru's heart, and which is a this is, you know, that the phenomena transform to the inner nature or ultimate nature, and that ultimate nature as a offering to the Lama Guru's heart. So then mind or heart. So then please accept this great bliss of the non-duality. So I think nature of sound is maybe mistake. Nature of phenomena or nature of a, I think it should be said, nature of a non-dual wisdom, inner nature. So here I think that I cannot remember exactly the English word, but here is when I translate is the nature of the mind as it is. Yes, that is should be that one. Nature as a mind as it is. Yes, should be that one. Tiếp theo là cúng dường tới tâm hoạt động tới niệm. Thiên nữ cúng dường kim cương Tông Nhi Dojima, tinh túy của các pháp đã được tịnh hóa khỏi trạng thái của tâm như thị. Con xin cúng dường tới tâm đạo sư vị pháp chủ, xin hãy chấp nhận với tâm hỷ lạc thoát khỏi mọi nhị nguyên. Thế và ở đây thì chúng ta cúng dường các cái niệm hay là tất cả vạn pháp, thì ở đây khi mà chúng ta cũng vẫn quán tưởng trong thân tướng của Bổn Tôn, và rồi thì ánh sáng tỏa ra từ tâm của chúng ta và ánh sáng chạm tới tất cả vạn pháp. Và ở đây thiên nữ cúng dường thì có màu xanh dương nhưng mà màu xanh đen, chứ không phải là màu xanh dương bình thường mà màu xanh đen. Và ở đây thì chúng ta và khi mà ánh sáng đó chạm tới tất cả vạn pháp thì tất cả vạn pháp này được biến chuyển, được tịnh hóa khỏi cái trạng thái, được khỏi cái trạng thái tâm phân biệt, và nó trở thành cái trạng thái như là tâm như nó vẫn là. Và khi đó thì chúng ta dâng cúng dường tới tâm cụ vị đạo sư, và xin hãy cho chấp nhận với tâm hỷ lạc, thoát khỏi mọi nhị nguyên. And here is the which Buddha Khenpo. Normally the sixth one is always come the Vajatara or Vajasatwa. Reason is they say Vajatara or Vajasatwa is the embodiment of all the families. So that we call the sixth family.
lord of the five family as the sixth family, and that one is it can be Vajradhara or it can be Vajrasattva. Some texts mention there's one called the 50 Guru, you know, the sadhana, and they in that sadhana they pay homage to the Vajradhara, Vajrasattva. The reason is a Vajrasattva is the lord of all the family. And but many other time you see Vajradhara. Sixth family is always sees a Vajradhara because Vajradhara is the lord of the all family. So I think those two are commonly comes, Vajradhara or Vajrasattva, because this is the embodiment of all the family. Like you know, when it compounded of all the family, what become is the sixth family. You know, inseparable all the five families. So answer is maybe Vajradhara. Most of the time is mentioned about the Vajradhara, but sometimes also mentioned about the Vajrasattva too. I think this reason we use the Vajrasattva as a purification. Why? Because it's a Vajrasattva is an embodiment of all the Buddha as a Vajrasattva. So that way it's so powerful to purify it. You know, all the quality of is compounded is it become a Vajrasattva. So I think both way Vajradhara or Vajrasattva is a work either way. Và em có hỏi thầy là đây sẽ là vị Phật nào, thì thầy có nói là Đức Phật Kim Cương Trì hoặc là Đức Phật Kim Cương Tác Đòa, bởi vì đây là gia đình thứ 6 làm bao gồm của tất cả các gia đình, thì có thể là Đức Phật Kim Cương Trì hoặc Đức Kim Cương Tác Đòa. Chúng ta có thể quán ở đây, và Đức Kim Cương Tác Đòa thì là khi mà chúng ta tịnh hóa tất cả những cái lỗi lầm, là Đức Kim Cương Tác Đòa có cái năng lực để tịnh hóa như vậy, bởi vì là người là ở trong cái gia đình thứ 6, hiện thân của tất cả những cái phẩm tính của hiện thân của tất cả chư Phật, cho nên là có cái năng lực tịnh hóa rất là mạnh để cho chúng ta khi mà chúng ta thực hành tịnh hóa bằng nhờ của Đức Kim Cương Tác Đòa. Thế cho nên là ở đây có những bản bình luận thì nói rằng là Đức Kim Cương Trì hoặc Đức Kim Cương Tác Đòa. Okay, somebody asked five female Buddha. So I think earlier I made one mistake. So maybe I started newly. Earth as a Lojana, water as a Mamaki, Chu, fire as a Tara, and wind as a what called the Pendura as a Gokarmo, and space as a Dada Vishwari, Yinchuma, Yinki Wonchu, Dada Vishwari. So those are five goddess, which is the five element transformed to the five goddess or five female Buddha. Thầy sửa lại một chút, vì ban nãy là 5 cái vị Phật nữ ạ. Thì thầy có nói là khi 5 mà yếu tố của chúng ta chuyển thành 5 vị Phật nữ, thì thầy có sửa lại một chút là yếu tố đất thì là Loreha, yếu tố nước thì là Mamaki, yếu tố lửa thì là Tara, yếu tố gió là Pandura, và yếu tố không gian là Ichuma. Khi mà 5 cái yếu tố của chúng ta trở thành 5 vị Phật nữ thì sẽ là như vậy ạ. Okay, so that is the inner offering of the sorry. I was looking at the wrong page. Sorry. Okay, now inner offering, outer inner secret offering. Secret offering, as I said, are over men's and wisdom
inseparable that the Supreme Victoria One of the five family with the consort that the assembly of the Vihara and then Dakini. Please accept this great bliss. So, sacred offering is that union of the bliss. There's a common union of the bliss. That one is an offering to the. So there's a five Buddha family with the unions. So because first Akshobhya with the Mamaki, union with the Mamaki, and Amitabha union with the Pandari or Basani, or Rana Sambhava union with the Lojana, and Amoga Siddhi union with the Thara, and the Barochana union with the Vajar Tadu Ishwari. So this is called it's called the bliss of the union. So that is a really secret offering. So I heard someone said, why Vajrayana is called the secret vehicles? Because it's a secret. Why is it so difficult to understand? And it's a naturally secret. So this kind of a practice is, if you take that literally, and you created a more problem. That reason, I think this is the main reason, this kind of a main reason Adisha need to come to Tibet, because there are some people use those as literally, and because in the Vajrayana, they have a time to perform those conduct. If you think this as a literally, you bliss up through the union as an offering, then there's a huge mistake may come, because our bliss is, at the earlier I mentioned, our bliss is mixed with the afflicted emotions. That way it's always become a negative. The enlightened beings who have a non-dual wisdom, then they can perform this one. So who can have that non-dual wisdom is above the 8th bhumi. Above the 8th bhumi, and it's called the Mahasiddha conduct. So those Mahasiddha conduct, they can do all those performing without corrupting their mind from the defilement. When we do perform those honors, our mind immediately will corrupt it by the defilement. So that reason is this is we have to, imagination. Imagination is called I think path of the liberation is mostly is you visualizing. Also, you can see there's called Kama Mudra and Kama Yoga and Wisdom Yoga. So in Tibet, after the Adisha, Karma Yoga never exists anymore, including the empowerment, everything. So this is mostly you visualizing as some kind of a union and bliss with that two offering. So again, you have to visualize yourself as a deity. From your heart, radiate the light, and from the light to manifest all the pure and full of this union of the five Buddha family. And from the union of the five Buddha families is this as a great bliss, as an offering to the Guru Buddha. Và bây giờ thì chúng ta đến cái phần cúng dường ẩn mật, và cúng dường ẩn mật lần đầu. Đấng chiến thắng tối thượng không tách biệt phương tiện, trí tuệ và thiện xảo. Ngũ thiền bộ Phật Yap Yung cùng với tập hội Daka và Dakini ngập tràn khắp không gian phi thường. Còn xin dâng cúng dường tất cả, xin hãy chấp nhận bằng tâm hỷ lạc. Thế và ở đây thì cúng dường ẩn mật
đó là sự kết hợp của hỷ lạc và tính không. Thế và chúng ta thấy là có cái nếu mà trong Kim Cương Thừa để gọi là cái cỗ xe mật, bởi vì rằng là tại sao? Bởi vì là nó rất là khó để mà hiểu. Nếu như mà chúng ta mà không hiểu thì sẽ rơi vào những cái sai lầm. Thế và ở đây là cái sự hòa hợp của năm của gia đình ngũ bộ Phật. Thì ví dụ như là Đức Bạo Sinh Phật thì là hòa hợp với cả Đức Phật với cả vị Phật nữ là Rochana, Đức A Xúc Bệ Phật là với cả Mamaki, Đức Bất Không Thành Tựu Phật là với Đức Tara, Đức Phật A Di Đà là với cả Pandura, và Đức Đại Nhật Phật là với cả Ichuma. Thế đấy là cái sự kết hợp của 5 gia đình ngũ bộ Phật. Thế và ở đây thì cái hỷ lạc của những chúng sinh giác ngộ và hỷ lạc của những chúng sinh thế tục như trên thầy đã nói là nó hoàn toàn khác nhau. Cái sự hỷ lạc của chúng ta là luôn luôn là có cái sự hỷ lạc cùng với cả những cái nhiễm ô, thế cho nên là kết thúc của nó bao giờ cũng là tiêu cực. Thế còn đối với cả chư chúng sinh giác ngộ là bao giờ đạt từ địa thứ 8 trở lên, và khi đó thì có cái giới hạnh của Mahasita. Khi đó thì chư vị không còn những cái không còn bất cứ những cái nhiễm ô nào nữa. Thế cho nên cái hỷ lạc đó là nó là cái sự hỷ lạc không còn nhiễm ô. Thế còn chúng ta là cái hỷ lạc luôn luôn là trộn lẫn với những cái sự nhiễm ô. Khi mà quán tưởng làm Kama Yoga hay là yoga và yoga trí tuệ đó, thì Kama Yoga là không tồn tại sau khi mà Atisha tới Tây Tạng, và đấy là cái sự kết hợp của hỷ lạc và tính không. Thế và ở đây thì chúng ta dâng cúng dường cái sự hỷ lạc như vậy, từ tâm chúng ta tỏa ra ánh sáng và tràn ngập khắp không gian, với cả sự hòa hợp của 5 gia đình Phật, 5 gia đình Phật nam và nữ. Và như vậy rồi chúng ta dâng cúng dường tới chúng ta dâng cúng dường. So this is, I mean, the text here said, I offer means and wisdom. This is that's the key. Is a means and wisdom, mean the wisdom and method, that union. So there's not talking about the literally like a male and female unions. Men are symbol of the method. Female are symbol of the wisdom. So those two are union as a method and wisdom unions. So when you do like a generosity, moral, ethic, patience, those called the male or method. And with the free from three sphere, that practice as a with the free from three sphere as called the wisdom. So these two together. So normally when we do the method practice without the wisdom, you know, so that way is not the union. So here the Buddha, 5 Buddha as a manifests as a union with as a symbol of a wisdom and method inseparable. That way is called a means and wisdom. It's a mean and wisdom inseparable. That is mainly is talking about the wisdom and method inseparable. So whatever we put the action, whatever put the action object is called the method. That action is supported by the wisdom of what called primordial wisdom of free from three sphere. It's called so that way these two together is become complete. So that union is a form of first is with the form of 5 Buddha and 5 female Buddhas unions. Thế và ở đây thì trong Can you wait a little bit? Sorry.
Thế và ở trong này thì có nói rằng là gì đấy là không tách biệt giữa phương tiện trí tuệ và thiện xảo. Thì ở đây là phương tiện và trí tuệ, thì phương tiện chứ không phải là sự kết hợp của nam và nữ. Phương tiện thì chính là nam và trí tuệ là nữ. Ở đây không nói rằng là đấy là sự kết hợp của nam và nữ, mà đây nói rằng là sự kết hợp của phương tiện và trí tuệ. Khi mà chúng ta thực hành bố thí, trì giới, tinh tấn vân vân, thì đấy là tất cả là những phương tiện, và chúng ta thực hành những cái phương tiện như vậy thoát khỏi 3 ảnh hưởng, thì đấy chính là trí tuệ. Thế và ở đây là sự hòa hợp của 5 gia đình ngũ bộ Phật, đấy là sự bất khả phân của phương tiện và trí tuệ. Bất cứ những cái hoạt hạnh nào mà được cùng với cả sự hỗ trợ của trí tuệ ban sơ mà không có 3 ảnh hưởng, thì đấy chính là sự kết hợp của 5 gia đình ngũ bộ Phật nam và 5 gia đình ngũ bộ Phật nữ. So this one is based on or dependent on the Buddha male and female. We have this union offering, and second one is a Bodhisattva. So said from the equality of all the phenomena, the ocean like a samadhi, ocean of the awareness manifests the arising as a guide of all beings. Please accept a symbol of the Victoria offering of the Bodhisattva who ruled all the Buddha fields. So this is like normally all the Bodhisattva, not just only 8 great Bodhisattva, but specifically in our tradition, we have 8 great Bodhisattva like, Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Krishnagarbha, or what called Barajana, Mitriya, and there's those 8 Bodhisattva union with the consort of the female Bodhisattva too, and that all offering. So from your heart, yourself as a deity, from your heart radiate the light, and all the field is completely purulent, is completely filled with the light, and the light is transformed to the union of those Bodhisattva male and female, and that bliss of this through that union of the bliss is offering to the Guru Buddhas. Tiếp phần trên là nói về những vị Phật, thế còn ở dưới thì là nói đến phần tiếp theo là dâng cúng dường ẩn mật lần 2 là nói là về những cái vị Bồ Tát. Thì ở đây thì nó từ trong định như đại dương về sự bình đẳng của vạn pháp, từ trạng thái an trụ này những hoạt động bao la phi thường dẫn dắt mọi chúng sinh và ngự trị tất cả các cõi tịnh độ tới người, con xin dâng cúng dường những vị Bồ Tát, xin hãy chấp nhận. Thì ở đây không chỉ là 8 vị đại Bồ Tát mà còn tất cả chư vị Bồ Tát, 8 vị đại Bồ Tát ở đây thì chúng ta biết rồi là Đức Quan Âm, Đức Kim Cương Thủ, Đức Mạn Thù, Đức Hư Không Tạng vân vân, thì đấy là 8 vị đại Bồ Tát. Và ở đây thì chúng ta quán tưởng rằng là chúng ta trong thân tướng của Bổn Tôn và từ tâm của chúng ta thì ánh sáng tỏa ra, và những cái ánh sáng trí tuệ này tràn ngập khắp nơi, và đấy cũng là cái sự kết hợp giữa hỷ lạc, phương tiện, và cũng là sự kết hợp giữa hỷ lạc và tính không, và đấy là 8 vị đại Bồ Tát và những cái vị phối ngẫu. Then third one is based or depend on the wrathful and offering also. So this is called one of the great fears of the wrathful out of the immeasurable compassion, show the grinding of the teeth and the fierce face as their pulsing body. Please accept this wrathful Victoria, one of the primordial wisdom, who defeated the horde of the Mara by the roar of Hung and Pat. So this one is
most of you have to understand is a wrathful is a manifest from the compassion, not the anger. Our wrathful is a manifest from the anger or hatred or jealousy. In Latin, wrathful is a manifest from the compassion. It's called the, you can put the box there. Put box there. No. The monk saving outside. Oh, okay. Okay, so that is a and now might distract a little bit. So that way manifests as a wrathful. It's I think like in the American they call the tough love. So with a kind of a tough love, we manifest as a the wrathful, because sometimes it's not going to be listened by the peacefully. You know, when try to be nice, always be, and you will spoil, like a lots of parent, they never discipline their kids and always be show their love, and those kids are really what called what call this you know, become like a really spoil. So then it cannot be make them good person. So that way, sometime in Latin being have to manifest as a three, wrathful forms. So that way, when we in the receive empowerment, called the three set of a deity to complete to perform the empowerment. So empower. When empowering means that we are ripening, fixing us, or preparing for the can become a practitioner. So preparation needs to be, you know, Buddha and Bodhisattva, and also wrathful. Through all three together can make us a preparation of the ready to receive empowerment, ready to practice Dharma. So that way, wrathful's job is, removing all the defilement, obscurations, and also some sudden, evil in us or outside. Our evil is it cannot be demolish or remove unless there's some kind of force comes. Sometime, without the force, we're not going to give up our misbehavior. So that way we need the forceful. So that is called the wrathful. So, but those wrathful actually come from the compassion, come from the care. Without the care, if they show up wrathful, it's become negative. But with the care, when they show up the wrathful, it is become a positive. So that reason is we use as a tough love or different name, but that is come from the wrathful. So this wrathful is a manifest from the compassion. Tiếp theo là cúng dường ẩn mật lần 3. Những tư thế hoạt động phẫn nộ bày tỏ sự giận dữ từ tâm bi mẫn vô hạn. Trong chư tế nhảy múa với khuôn mặt dữ tợn, răng nghiến chặt, âm thanh hung nộ, hung và phét tiêu diệt 7 ma vương. Tới người, con xin dâng những hoạt động phẫn nộ của trí tuệ chư Phật, xin hãy chấp nhận. Ở đây thì là muốn nói là từ những cái vị Phật phẫn nộ. Ở đây thì nhưng mà những cái vị phẫn nộ lại thi triển từ cái sự bi mẫn chứ không phải là từ cái sự sân hận. Bình thường khi mà chúng ta mà bộc lộ cái sự phẫn nộ của mình là bởi vì cái sự sân hận của chúng ta, cáu giận của chúng ta. Thế nhưng ở đây thì đối với những chúng sinh giác ngộ thì từ lòng bi mẫn mà chư vị thi triển những cái chư vị thi triển cái hoạt động phẫn nộ này, giống như là khi mà những cái người cha mẹ mà họ rất là nói với con cái bằng những cái lời rất là tử tế thì những cái đứa con nó không nghe. Thế nhưng mà khi mà như vậy thì cha mẹ thì phải cáu với chúng thì chúng mới nghe theo. Thế và như vậy là cái sự phẫn nộ của cha mẹ như vậy là từ cái sự bi mẫn, là từ cái sự mà săn sóc. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta nhận quán đỉnh cũng vậy,
quán đỉnh cho phép để chúng ta có thể thực hành được, thì chúng ta có nhận quán đỉnh từ ba bộ của chư Phật, chư Bồ Tát và từ những chư vị phẫn nộ, và để cho chúng ta có thể sẵn sàng thực hành. Và những cái hoạt hạnh của những cái chư vị phẫn nộ là ở đây là để loại bỏ tất cả những cái chướng ngại, loại bỏ tất cả những cái tiêu cực, tất cả những cái ma quỷ, và chúng ta và bắt buộc là phải từ bỏ những cái sự tiêu cực. Thế và nếu như mà bằng cái sự săn sóc, bằng cái sự chăm lo, thì như vậy sẽ cái hoạt hạnh phẫn nộ nó mới sẽ trở thành tích cực. Còn nếu như mà không có cái sự lo lắng, không có cái sự bi mẫn, thì cái hoạt động phẫn nộ nó sẽ trở thành là tiêu cực. So in Lord Jidasumgun said this specific offering of the bliss, or as I said, through the experience of the luminosity, they sell bliss, luminosity, and non-conceptual. So when you practicing a Mahamudra and this kind of experience and realization, you have to keep the secret, So that way is called that is the best offering of the practice of Mahamudra. When you practice a Mahamudra, you will have experience of the Day-6 method. So it's a bliss, luminosity, and non-conceptual. So that is the become a greatest offering to the Guru. With that offering, then you become closest to the offering to the Supreme Guru. So this kind of offering, this is called the performed dharma. So we will not give into the publicly teachings. So Lord Jidasumgu said, if you can keep this as a secret practice, then your guru also come to you, and you will open all the performed teachings through this. You will open all the performed teaching and can receive those all teachings, and secret door of those performed dharma will open. So that way, I think this kind of a practice should be kind of like a more like a keep silent than going to be publicly, or I have this kind of realization, I have this kind of experience. And if you do that one, it's called a sacred as a sell on the market. When bring to the sacred wisdom as a to the market, then it's become a mistake. So that reason is called the secret offering. Is also Jidasumgun thing. This kind of meditation experience is become a secret offering. Tổ Trích Tên Sung Côn có nói rằng là gì khi mà chúng ta dâng cúng dường cái sự hỷ lạc như vậy, đó là những cái sự trải nghiệm của hành giả khi mà thực hành, có được những trải nghiệm sự sáng rỡ, trải nghiệm hỷ lạc, trải nghiệm không khái niệm. Đấy là tất cả những cái trải nghiệm của hành giả và phải giữ bí mật, và đấy là cái món cúng dường tốt nhất của thực hành. Và như vậy thì đem dâng máu cúng dường này lên tới đạo sư. Nếu khi mà đấy là những cái pháp khi mà chúng ta thực hành, không phải là để mà đem ra nói ở chốn công cộng, và chúng ta cần phải giữ bí mật tất cả những cái trải nghiệm của mình và dâng lên đạo sư, và như vậy thì đã mở ra tất cả những cái cánh cửa để thực hành những cái thuyết giảng. Nếu như mà chúng ta mà nói rằng là con có những trải nghiệm như thế nọ như thế kia và chúng ta khoe khoang, thì như vậy là giống như là chúng ta đem ra để mà phô ra ở những cái nhà chợ như vậy, thì sẽ không còn giá trị nữa. Mà ở đây thì chúng ta phải giữ như là những cái phẩm cúng dường mật, và chúng ta dâng tới ân sư của mình, và như vậy thì sẽ là làm hài lòng cho đạo sư. Then the fourth offering is called the ultimate offering. Said all the
manifold of the cloud of the outer inner sacred offering are offered in this vast mandala of the Samantabhadras mind. Within the mode of the abiding of the of changing and non-duality, and surpass offering of the suchness is offered. So this one is a talking about the all those we talk about the earlier arranging the outer inner secret offering. And this is a vast mandala of the Samantabhadras mind. This what this means. The vast mandala of the Samantabhadras mind mean that all those arranged offering as a free from three spheres, objects, subject, and action. That kind of a concept is a free from that kind of concept. This one is used as a supported by the primordial wisdom. So with this kind of primordial wisdom, and it become an ultimate offering. So with this, then we're offering to the Guru. So with the ultimate offering within the mode of abiding of unchanging non-duality. So those is unchanging non-duality mean the primordially nature one. As when we have a conceptual of offering object, this is called the changing duality. So non-changing duality is then try to see that true nature is called the primordial wisdom, which is naturally abide there. So with that seeing of the naturally abiding all those offering object with the support of the naturally abiding, then it become a wisdom. So you offering outer inner sacred is become an offering. But when those offering is supported by the free from three sphere, it's become ultimate offerings. There is no separate. Also, you can say when you meditating on the nature of a mind, when you meditate on the Mahamudra, that is also you can say ultimate offerings. Tiếp theo là cúng dường chân lý tuyệt đối, vô biên những đám mây cúng dường bên ngoài, bên trong ẩn mật, trong vô lượng mạn đà la của chân lý tuyệt đối của tâm trí, mọi sự phân biệt, chủ thể, đối tượng, hành động hòa tan vào trạng thái tuyệt đối không thay đổi, không phân biệt, tới người con dâng cúng phẩm tối cao của chân lý tuyệt đối. Thế và ở đây thì chúng ta dâng cúng dường tuyệt đối và đấy chính là tâm trí của Đức Phật Phổ Hiền, và ở đây thì thoát khỏi ba ảnh hưởng là không có chủ thể hành động, không có đối tượng, không có hành động, và tất cả hòa tan vào trong cái trạng thái tuyệt đối, và cái trạng thái tuyệt đối của trí tuệ ban sơ thì nó là không bao giờ thay đổi cả. Nếu khi mà chúng ta vẫn còn những cái sự phân biệt nhị nguyên, đối tượng, chủ thể và hành động, thì như vậy thì nó luôn luôn là sự thay đổi. Thế nhưng mà ở đây nó là trí tuệ ban sơ và nó không có cái phân biệt, cho nên là nó chính là cái trạng thái tuyệt đối không thay đổi và không phân biệt. Đấy là cái bản chất an trụ và đấy là trí tuệ. Thế và khi mà với cái trạng thái là hoàn toàn tự do thoát khỏi ba ảnh hưởng như vậy thì dâng cúng dường với cái bằng cái bản chất của tâm trí và dâng cúng dường những cái phẩm tối cao của chân lý tuyệt đối. So Jiten Sumgun said, I try to find the. So I think tangible and intangible. Like a tangible means like earth, water, fire, those kind of. Intangible means like space. I think this kind of all the phenomena basically is when you mix with the inner nature of a mind, it's becoming inseparable of within your inner nature of a mind. That is what is called the Samantabhadras offering, and that is the ultimate offering. So Jiten Sumgun said that one. So all this, I think this code also say is within the whatever this vast mandala of Samantabhadra minds within the mode of abiding the unchanging and non-duality.
So that is what is the samadhi mind mean. All the phenomena, tangible and untangible. I think that's use that one. So those kind of phenomena is inseparable of the inner nature of your mind. Inseparable inner nature of your mind, and that is become the ultimate offerings. Ở đây cái điều của tổ Triten Sumgon muốn nói rằng là gì? Tất cả những cái phẩm cúng dường hữu hình và những cái phẩm cúng dường vô hình, những cái phẩm cúng dường hữu hình như là nước, lửa, gió, đất. Thế còn phẩm cúng dường vô hình thì là như là không gian. Khi tất cả những cái phẩm cúng dường hữu hình và vô hình như vậy hòa nhập vào với bản chất của tâm trí, thì như vậy được gọi là những cái phẩm cúng dường được gọi là tâm trí của Đức Phật Phổ Hiền. Và đấy chính là khi mà tất cả những cái phẩm cúng dường như vậy hòa nhập được với cái bản chất của tâm trí của chúng ta, thì như vậy được gọi là cúng dường chân lý tuyệt đối. Okay, so I think we stop here today, and already time is finished. Thank you so much, and see you next week, same time. Janju sem jo Rinpoche ma je ba nai je jo je ba nyam ba mem ba ya con do pe wa sho ta da con de tam je tu sun do sa ba da ye be je ve za wan de ta da sin je dan je nyu do la na me ba yan da ba zo be jan jo ren bo je do ba jo je she ja ko se kon je je den den na la wan da de gon ba ren je ba je den ba se she tu tu san gon ben zen jo je. Thank you, everyone. Thank you, Ms. Tao. Thank you, Khenpo. Thank you. Yeah. Oh, I have to stop this.